Hello everyone. So in today's lecture we will continue with the examples of roots of complex numbers. So example 1. Solve the equation x4 minus x cube plus x square minus x plus 1 equal to 0 is given. Okay. So how we can solve it? Solve the equation કીધું it means કે આમાં આપણે roots છેલ્લે find કરવાના છે. So this is the similar method which we studied in the previous lectures. So for that, આ છે equation એને આપણે પહેલા solve કરીએ તો we will get x plus 1 x4 minus x cube plus x square minus x plus 1 equal to 0. You all know how to solve such type of equations. So whenever you will solve such equation, you will get this. Okay, so you can directly write it as, and if you will multiply these terms, you will get x5 plus 1 equal to 0. So you can write x5 equal to minus 1, and that means x is equal to minus 1 whole raised to 1 by 5. Okay. So you can write it as x equal to minus 1 ક્યારે આવે કે આપણે cos pi plus I sin pi લઈએ ત્યારે. Okay. cos pi is minus 1 and sin pi 0 છે. So આપણે કેમ પેલું 1 લાવવા માટે cos 0 plus I sin 0 કર્યું તો minus 1 લાવવા માટે આપણે શું કરશું cos pi plus I sin pi whole raised to 1 by 5. Now again we will add here 2k pi plus pi, and here also we will add 2k pi plus pi. So we will get cos 2k pi plus pi plus I sin 2k pi plus pi and whole raised to 1 by 5. Okay. Now here k will be n minus 1. n શું છે 5. તો k શું થશે 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. So we will put values here in this equation and we will get the answer. So whenever we will put k equal to 0, we will get cos pi by 5 plus I sin pi by 5. Okay. Now whenever we will put k equal to 1, we will get cos 3 pi by 5 plus I sin 3 pi by 5. Sorry, I forgot to write here one step. This 1 by 5 according to De Moivre's theorem આગળ આવી જશે. So we can rewrite it as 5 here. Okay. So that step you add it here, that according to De Moivre's theorem આ 1 by 5 છે આની આગળ આવી જાય એટલે આપણને શું મળશે cos 2k pi plus pi by 5 plus I sin 2k pi plus pi by 5. So here I am getting such values. Now whenever I will put k equal to 2, I will get cos pi, because cos 4 pi plus pi is 5 pi and 5 I will get cancelled. So we will get cos pi plus I sin pi. Now whenever I will put k equal to 3, I will get cos 7 pi by 5 plus I sin 7 pi by 5. And at last, if I put k equal to 4, then I will get cos 9 pi by 5 plus I sin 9 pi by 5. So, and here, if we put the values here, then I will get here minus 1 and this term will be 0, so minus 1. So this root we will not consider as we got minus 1. So neglecting this root, there are 4 roots available. So we can write cos pi by 5 plus I sin pi by 5 as cis pi by 5, cis 3 pi by 5. Okay. In short, we can write it. So we get cis pi by 5 comma cis 3 pi by 5 comma cis 7 pi by 5 and
is 9 pi by 5. Okay, so this is the answer of this question. Okay, so example 2. Find the roots of the equation z square minus 5 plus iz plus 8 plus I equal to 0. So whenever you are given such type of equation, you can use minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a to find roots. Okay, we can use this form to find the roots. So we can write it as minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a. And solving it further, we will get 5 plus I plus or minus 25 plus 10I minus 1 minus 32 minus 4I upon 2. So we can rewrite this equation as 1 by 2 5 plus I plus or minus under root 8 minus 8 plus 6I. Okay, now પણ આ ફોર્મ છે એ 5 પ્લસ આઈ છે અને આ અંડર રૂટમાં છે, તો આનું અંડર રૂટ આપણે કાઢવું હોય તો જ આપણે આને સોલ્વ કરી શકશું, તો જ આપણને વેલ્યુઝ મળશે. તો એ કાઢવા માટે શું કરશું? -8 પ્લસ 6i છે એને આ ફોર્મમાં લખી શકીએ. That is under root 10 minus 8 by 2 plus I into under root 10 plus 8 by 2. Try to bring it in the 1 plus form. અહીંયા 1 લાવવું હોય મારે તો કેવી રીતના લાવી શકું કે 10 minus 8 છે એ 2 થશે, 2 by 2 એટલે 1 થયું, under root 1 is 1 એટલે અહીંયા મને 1 મળી ગયું. પ્લસ અહીંયા શું થશે કે 10 plus 8 18 અને 18 by 2 એટલે under root 9. આવી રીતના મળ્યું મને under root 9, પણ under root 9 શું થશે 3, so 1 plus 3i મળી ગયું. બધા સમ્સમાં એવી રીતના જ આવે છે. 8 હોય તો 10 minus 8 આવે, 15 હોય અહીંયા તો 17 minus 15 આવે, એટલે 17 ને 15 નું માઇનસ પ્લસ થશે. અહીંયા 4 હોય તો 2 વધુ લઈને કરવાનું એટલે અહીંયા 1 આવી જાય. ટ્રાય ટુ બ્રિંગ 1 હિયર. જો અહીંયા 4 હોય તો 6 minus 4 આવે એટલે 2 by 2 અહીંયા 1 થશે. એટલે અહીંયા 8 છે તો 10 minus 8 અને 10 plus 8 એટલે આપણને મળશે 1 plus 3i. ઓકે, સો 1 plus 3i છે અને આની જગ્યાએ લખી શકીએ. સો વી વિલ ગેટ 1 by 2 5 plus I plus or minus 1 plus 3i. Okay, in place of minus 8 plus 6i we can write 1 plus 3i. So finally we will get z equal to 3 plus 2i or 2 minus I. Okay, if you solve it then you will get z equal to 3 plus 2i and or 2 minus I. So these are the roots of the given equation. So in this way you have to find the roots. Okay, so example 3. Find the roots of the equation z square plus 2iz plus 2 minus 4i equal to 0. It is similar to the previous example 2 which we did. So I am directly writing કે આપણને z તમે જ્યારે minus b plus or minus b square minus 4ac upon 2a કરશો ત્યારે તમને z આવું મળશે minus 2i, sorry 1 by 2 કેમ કે નીચે 2a હશે, plus or minus 2i square b square minus 4ac કરીએ તો આવું મળશે. And solving it further we will get minus 2i plus or minus minus 12 plus 16i. So we can write it as minus I plus or minus minus 3 plus 4i. Okay, so now
આ છે આઈ ટર્મ છે પણ આ અંડરરૂટ છે, તો અંડરરૂટ કાઢવા માટે જેમ આપણે પહેલા સમમાં કર્યું એવી રીતના કરશું. સો માઇનસ બટ -3 + 4i ને સોલ્વ કરીએ તો આપણને આવું મળશે. મેં કીધું હતું કે 2 વધુ લેવાનું તો જ આપણને પહેલી ટર્મ 1 મળશે. સો 5 - 3/2 પ્લસ અહીંયા 5 + 3/2 એટલે અહીંયા 2/2 અહીંયા 1 થઈ ગયું. સો 1 પ્લસ અને અહીંયા શું થયું 8/2 એટલે 4. √4 is 2. સો અહીંયા મળશે 1 + 2i. Okay, and now if we in place of this we can write this term. So we will get -i z equal to -i plus or minus 1 + 2i. And solving it you will get z equal to 1 + i or -1 - 3i. Okay, આ વેલ્યુ આવશે જ્યારે આને આપણે સોલ્વ કરશું. Okay, so in this way you have to find the roots of the equation. જો -b + or minus b² - 4ac ના ફોર્મમાં હોય તો આવી રીતના થશે અને at last you will get 2 roots. Okay, example 4, find and plot all the roots of 8i cube. Okay, so first of all we will take, let z equal to, this is given, so we can write z equal to 8i raised to 1/3. Okay, so we can write z cube equal to 8i. Therefore we can write i ક્યારે આવશે કે જ્યારે આપણે cos pi/2 plus i sin pi/2 મૂકશું. ઓકે, કેમ કે આ વેલ્યુ 0 થશે અને આની વેલ્યુ 1 થશે, સો આપણને અહીંયા મળશે 8i. And now converting it into the 2k pi form, so we will get z equal to 8 cos 2k pi plus pi/2. Our theta is pi/2, so we will write cos 2k pi plus theta, that is pi/2, plus I sin 2k pi plus theta, and theta is pi/2, so 2k pi plus pi/2. Okay, now we can rewrite it as z equal to 8 raised to 1/3. And according to De Moivre's theorem, આ 1/3 છે એ આગળ આવી જશે. So we can write it as 8 raised to 1/3 cos 2k pi/3 plus pi/6 plus I sin 2k pi/3 plus pi/6. Okay, so and here we can write 2 raised to 2 cube and whole raised to 1/3. So this 3 and 3 will get cancelled. So in place of 8 raised to 1/3 we can write 2. Okay, so our equation will be 2 into cos 2k pi/3 plus pi/6 plus I sin 2k pi/3 plus pi/6. Okay, અને આમાં n છે એ 3 આપેલો છે, so our k will be n-1, that is we will put k equal to 0, 1 and 2. Now આ ઇક્વેશનમાં k ની વેલ્યુ 0, 1 ને 2 પુટ કરીએ તો આપણને શું મળે? So we will get, whenever we will put k equal to 0 in this equation, we will get 2 cos pi/6 plus I sin pi/6. કેમ કે જ્યારે આપણે આમાં k 0 મૂકશું તો આ ટર્મ 0 થઈ જશે, so we will get 2 cos pi/6 plus I sin pi/6. Now whenever we will put k equal to 1, we will get 2 cos 5 pi/6 plus I sin 5 pi/6.
6. Okay, and if I put k equal to 2, I will get 2 cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. Okay, so these are the values I am getting, and I can rewrite it as આ ઇક્વેશન છે એમાં cos pi by 6 ની વેલ્યુ મૂકે તો શું મળશે 2 cos pi by 6 છે એ under root 3 by 2 થાય અને sin pi by 6 છે એ 1 by 2 થાય તો આવી રીતના લખી શકીએ. સિમિલરલી આની વેલ્યુ પુટ કરીએ તો it will be 2 minus under root 3 by 2 plus I by 2 અને આનું ફોર્મ કરીએ આપણને અહીંયા મળશે minus 2i. Okay, so we will get, and if you solve it further, then you will get root 3 plus I, comma, minus root 3 plus I and minus 2i. So these are the three roots you are getting. And you are asked to plot them. So how we will plot them? In the all STC circle, you have to plot them. Then this is root 3 plus I. એટલે કે આ બંને પોઝિટિવ છે. બંને પોઝિટિવ હોય તો it means it is in the first quadrant. So you can write it root 3 plus I in the first quadrant. Minus under root 3 plus I is in the second quadrant. Okay? Okay, my cos છે એ નેગેટિવ છે અને sin છે એ પોઝિટિવ છે. So you can write it here minus root 3 plus I. અને minus 2I imaginary છે. So it will be on the imaginary axis and minus એટલે downward આવશે, so minus 2. So this is the plot you are getting. So in this way you have to plot the roots if you are asked to plot them. And the last example, that is example 5. Find all the roots of the equation. Find all the roots of the equation log z equal to I pi by 2. So now what we have? Log z equal to I pi by 2. Okay, it means that we can write that z equal to e raised to I pi by 2. Okay, log કાઢવું હોય તો આપણે z equal to e raised to I pi by 2 લખી શકીએ અને e raised to I theta ની ફોર્મ્યુલા શું છે cos theta plus I sin theta. So you can write it cos theta શું છે pi by 2. So cos pi by 2 plus I sin pi by 2. But value of cos pi by 2 is 0. So you will get I into 1. Sin pi by 2 is 1. So answer of this question is I. Okay. So you can easily find the roots directly through this formula, that is z equal to e raised to I theta. E raised to I theta હોય તો આપણે શું લખી શકીએ cos theta plus I sin theta. એમાં આ 0 થઈ જાય. So root will be I. Okay. So do practice such type of examples at your home. Thank you everyone. I hope you all liked my video lecture. Thank you.